Okay. Good evening to everyone. I hope I'm audible to everyone. Yes, please make sure that I'm audible and the screen is visible to everyone clearly. Okay, yes, let us begin the class. In yesterday's class, we finished the theory part of your chapter, 10th chapter, vector algebra. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಸುಮಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11, 3-dimensional geometry. Okay, so this chapter you have been already introduced in your first PUC. Okay, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ till 10th you have studied 2D. From PUC you have been studying 3D. Okay, so first PUC ಅಲ್ಲಿ certain basics, how to introduce one more axis. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ x ಮತ್ತೆ y axis ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು axis ಹೇಗೆ add ಮಾಡಬೇಕು. So once you have added one more axis, your Cartesian the 3-dimensional space looks something like this. Okay, so that means you have 3 axes, that is x axis, okay, y axis and z axis. Okay, so this is nothing but this. If you draw the lines here, you will get a cube. Using the cubes, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. 2-dimensional space ಅಲ್ಲಿ how many parts will get? 4 parts called as quadrants. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 parts, correct, called as octants. ಅದೇ ತರ ಹೇಗೆ Cartesian system ಅಲ್ಲಿ the first quadrant is having the symbols as x and y as plus and plus. Here it will be minus and plus, here it will be minus and minus, and here it will be plus and minus. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಈ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ 7 ಆಕ್ಟಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. then how to represent a point in this. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ x, y ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. now it will be introduced one more axis, that is z. Okay, now if the point is on x axis, if the point is on x-axis, then it would be 0, y, z. If the point is on y-axis, then it would be x, 0, z. Okay, similarly, if the point is on z-axis, then your point would be x, y, 0, and so on. Iday tara also you have studied how to represent these. Okay, so what are the meaning of these points? All you have studied. Okay, this meaning of this p of point is having the coordinates as x, 0, 0. What is the meaning of this? 0, y, 0. What is the meaning of this? Everything you have studied. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ, ಏನದು z2 minus z1 whole square. That's it. Okay, so it just gets added one more axis. ಅದೇ ತರ you have studied for section formula also. Okay, so ishtu basic mele we will move on to the second PUC, that is 3-dimensional geometry, and it is little extra than that. ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ, these are used for higher degree problems when you go for higher classes. Okay, so this carries around 6 marks in your annual exam. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 marks, 2 mark ಮತ್ತೆ 3 mark question ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ 5 mark question ಬರಲ್ಲ. This chapter holds around 6 marks in your annual exam. Fine, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ formulas ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. You will get many formula in this chapter and you don't have any option, you have to remember. Okay, ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Also in this chapter we are going to take the help of vector algebra. Okay, in general vectors. Sorry, so we'll see how the chapter starts. Yes, so this is the introduction of your 3-dimensional geometry. Are they here there? It has octants. First is plus plus plus, the second one is minus plus and plus, the third octant is plus plus and minus up to 8 octants. Okay, next ಈಗ
suppose I have the 3-dimensional space and suppose I have a point with ordinates A, B and C. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಾವು 3-dimensional geometryಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ we will see. Again, what I can do here is, if I join this point with the origin, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So since it has direction, these are called as direction ratios. Okay, so this is A is with respect to x, B is with respect to y and C is with respect to z. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, we are going to deal here them as direction ratios. Okay, next, direction cosine of a line. Yes, very important. Again, yesterday's class we have seen vector ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ 3-dimensional geometry. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. So if I take a line from the origin here, okay, so what I know, suppose it reaches at the point P. Suppose it reaches at the point P, if we have seen that every line, vector agirli, here I am going to term it as a line. Okay, anyhow it is a directed line, it has some magnitude. Okay, we know that it makes angle with every axis. ಹೌದಾ? with x axis ನಾವು ಏನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ. with y axis ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೀಟಾ ಅಂತ. with z axis ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗಾಮಾ ಅಂತ. what are these called as? direction angles. We have studied in last class. Okay, and the cosine values of them are cos alpha, cos beta, cos gamma are called as direction cosines of a line. Okay, same what we have studied that goes over here. So if you are being given a straight line, okay, with respect to the origin, whose initial point is at the origin, its direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma, represented as L, M and N respectively. Okay, fine. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ you can study this with respect to the whole axis. ಹೌದಾ? suppose for example I have the x axis here. okay, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ x axis ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ, from the straight lines we know that this angle is also with respect to x axis only. line makes what kind of angles? One is pi, theta ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ theta and pi minus theta. So if it is alpha, on the other hand, what it will make? Pi minus alpha. ಏನು supplementary angles. ಹೌದಾ? That is not for vectors, but for a straight line ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, x axis ಜೊತೆ supplementary angles create ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ 3 ನಲ್ಲಿ it has two set of direction angles. Okay, it has two set of direction angles. ಒಂದೇನು alpha, beta, gamma. Okay, what will be one more? Pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma.
Okay, so a straight line, a line has two set of direction angles. What are those? Supplement angles. Okay, alpha, beta, gamma, pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ cosine angles ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ cosines. These are the direction cosines. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. Correct. But we know that what is cos 90 minus theta? Minus cos theta. ಹೌದಾ? Okay, cos 90 minus theta is minus cos theta. ಅದೇ ತರ cos pi minus alpha is minus cos alpha. What is this minus? Minus represents that it is in opposite direction. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆದೇನಾಯ್ತು, that would be opposite direction. Okay, so these are its direction cosines of a line. One ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, I mean if the direction is reversed, minus ಆಗುತ್ತೆ. Next, the direction cosines of a directed line are unique, that is fixed. Okay, unique ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, alpha ಅಂದ್ರೆ alphaನೇ. Okay, cos alpha is cos alpha only, that's it. Okay, ಯಾಕೆ it will be unique? It is from 0 to pi. Yes. Next, so what we are studying basically here, we are studying straight lines in the three-dimensional geometry. Sarina? Okay. Yes. Next, if the given line in the space do not pass through the origin. ಹೌದಾ? Okay. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? If it passes through the origin. Sorry. Initial point ಅಲ್ಲ. Initial point is for vector. ಹೌದಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಂಗಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಕೋಸೈನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? We draw a line through the origin parallel to the given line. Okay, yes. ಯಾಕೆ parallel line important? Parallel lines inclination ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Inclination with respect to one axis or one line, it is always same, and they are always proportional. Okay, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಿ, parallel lines are proportional. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಲೈನ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್. ನನಗೆ ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಕೊಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಸಿಕ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಸಿಕ್ತಾ, ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಸಿಕ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we draw a line parallel to given line. Okay, now take one of the directed lines from the origin and find its direction cosines. We can do that. Any three numbers which are proportional to the direction cosines are called direction ratios. Okay, so what are direction ratios we saw? If LMN are direction cosines, then ABC are direction ratios. Okay, fine. Next, direction ratios of a line. How to find the direction ratios of a line? Okay, so the number proportional to the direction cosines of line are called direction ratios. Okay, number, a scalar quantity which is proportional to the direction cosine is called direction ratio. That is very clearly visible. If you have a point P, okay, here ABC are called as what? If a line passes through the origin,
its direction angles are alpha, beta, gamma. Its direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. Okay, the numbers which are proportional to that are called as direction ratios, which are A, B and C. Sarina, how to find them? A is given by x minus x1 for whatever the given value is. B is y minus y1. C is z minus z1. Okay, athwa, so once you have A, B, C, yes, okay, this derivation is not there, so you can just go through it. ಈಗ cos alpha, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ cos alpha ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು, x divided by magnitude of r. What is r? The magnitude of vector OP, correct? That is very clear. Similarly here, x ಅನ್ನೋದೇನು, this value here we have taken r, so this would be a by r. Yes, a by r. Magnitude is nothing but what? A hange ulitu. Magnitude would be nothing but a square plus b square plus c square. This we have seen in our vectors. Here also cos alpha remains same. Yake cos alpha was given by, what is cos? Adjacent upon hypotenuse. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ adjacent, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ x axis ಮೇಲೆ a ಅಂತ ಇದೆ. So adjacent is a, hypotenuse is r. R is nothing but magnitude of this line OP. So a by r, r is nothing but magnitude. So cos alpha ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. If you are trying to find the direction cosines of a straight line, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಂ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಎನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. Okay, these are all without the derivation, but you should know this. Okay, so fine. If you don't have any doubts, please, this is not a place to chat your personal things here. If you don't have doubts, stop chatting. If you don't have interest, then leave the class. Okay. Yes. So what we saw, we know straight line. Straight line go to straight line the equation. So certain 1 second, parallel condition adu certain properties, everything we know. 3D that also we know. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಂದು 3D ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, then last how to find direction cosines. A, B, C ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ what are your direction cosines? Okay, next. Yes. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ ಬೈ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಆರ್ ಕೆ, ಎಂ ಬೈ ಬಿ, ಎನ್ ಬೈ ಸಿ. That's it. Okay, so ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ P1
say this is P2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ x1 y1 z1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ x2 y2 z2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದೇನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ, I have to draw a line which is passing through the origin which is parallel to it. ಹೌದಾ? So if I join this with this, I'm going to get the triangle law here. Okay, so from that last class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ vector OB, how will you write? OB minus OA, correct? If you take component wise, ಇಲ್ಲಿ direction ratio P1 P2 direction ratio ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಅರೆ P1 P2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 would be the direction ratios of the line P1 P2. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if a line is passing through 2 points, then its direction ratios are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, so similarly ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a by ಅಥವಾ x by magnitude of p1 p2 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x2 minus x1 divided by magnitude of p1 p2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so where the direction ratios are this. Okay, next. Then pitkolli, if it is passing through 2 points. If it is not passing through the origin, but if it is passing through the 2 points. Yes. This is the derivation, but this derivation is not there for you. That is what I explained. We will skip it. Okay. So, in here, direction. Anyhow, it is there. Here, I'll just explain it through the diagram. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, when it is passing through 2 points, that is what here it is, direction cosines of a line passing through 2 points. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. let the line is passing through 2 points P and Q. P ದೇನಿದೆ coordinates, x1 direction ratios x1 x2 y1 z1. Q ದೇನಿದೆ x2 y2 z2. Okay, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ such a way that you are getting PQN on y axis. So PN length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? y ಇರುತ್ತೆ. Okay, so NQ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? z axis ಮೇಲೆ this is z1, this is z2, correct? So if you take cos alpha, cos gamma, what is cos? Adjacent upon hypotenuse. Okay, so adjacent ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? QN ಆಯ್ತು. hypotenuse ಏನಾಯ್ತು? PQ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, adjacent is QN. QN is nothing but it is along Z axis. P ದೇನಿದೆ? Z1 ಇದೆ. Q ದೇನಿದೆ? Z2 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Z2 minus Z1 divided by hypotenuse. What is hypotenuse? PQ. That is what we saw here, no? So Z2 minus Z1 divided by magnitude of PQ. Okay, where PQ is nothing but what? Magnitude. So this will be the magnitude of this one. Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. Yes, so this is how we get along cos gamma ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ Z axis ಗೆ. ಅದೇ ತರ cos beta, cos alpha ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get this. Next, direction ratios are not unique. Yes, that is understood. Direction ratios are not unique. Direction cosines of one line is unique. Yes, next one, very important. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. This question
can be asked in exam. State and prove this theorem ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು prove this theorem ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so I'll just give you a moment, go through the title of this. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ you have studied the equations of line, correct? What is the equation of a parallel line to x-axis? What is the equation of parallel line to y-axis? What is the equation of straight line if it passes through one point, if it passes through 2 points? ಅಥವಾ intercept form. Intercept ಅಂದ್ರೆ when it has both intercepts x and y, ಅಥವಾ if it is having only x intercept or y intercept ಆ ಥರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ತರ here also in 2D you have studied. Similarly here also we are going to study equation of a line in 3-dimensional space. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ the syllabus has been revised, so we will see only what is there for your syllabus. Okay, yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, finding the equation of line. Of course it is understood it is straight line only. Okay, passing through a point. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1 point. Okay, equation of a line passing through 1 point ಅಂದ್ರೆ 1 point we know and parallel to a given vector. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, say this is x y z. We know one line. The nature of the line can be anyhow. ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸಪೋಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ P is known to us, it is passing through this point. Okay, let this is the point. Say this is known to us, it is known to us A anta ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so we have to find the equation of this line if it passes through 1 point and it is parallel to given one vector. Okay, and again parallel vector ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, anyhow for my convenience we will draw the vector here. Okay, so it is parallel to one vector. With this piece of information we have to find the equation of line. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, let vector A be the position vector of the given point A. Given point ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that given point that it is passing through. Okay, and let x1 y1 z1 be its direction ratios. Okay, so let A be the position vector. Position vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ನೀವು origin ಜೊತೆ join ಮಾಡಬೇಕು. Okay, with respect to origin of the rectangular coordinate system. Let L be the line. So let L be the line which passes through the point A and it is parallel to given vector B. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ನ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. This point is known to us, it is a fixed point. Now we will take any one arbitrary point. Arbitrary ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it can be any value. ಹೌದಾ? It can be any value. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Here I'll take the point P. Since it is arbitrary, what will be its coordinate? X, Y, Z. Okay, let us join this with also origin. ಇದನ್ನ vector R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? OP vector. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, let R be the position of a vector of any arbitrary point P on the line. So P is your any arbitrary point. Okay, so A direction ಆಯ್ತು, OP direction ಆಯ್ತು, and this is your the direction of the line. Yes, directions ಕೂಡ ತುಂಬಾ important, very important. Okay, without directions you can't apply that triangle law of addition. Yes, P ಆಯ್ತು with what, x y z as its ratios. ಸರಿನಾ? Okay, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, that this line is parallel to the vector B. ಯಾವ ಲೈನು? line A. Okay, so one second, I have not written the derivation here. Okay, so
ಈಗ ಏನೇನಾಯ್ತು, ವೆಕ್ಟರ್ OA ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A, vector OP equals to R, okay, and what is parallel to what? This line is parallel to vector B, okay na? So what we know? We know that if they are parallel, their proportionality holds true. Howda? Their proportionality holds true. Sorry, one second. Yes, sorry. Okay. So since they are parallel, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ವೆಕ್ಟರ್ AP is equals to lambda B ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ? AP ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಲೈನ್ B ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? So we know the proportionality is true. So I can write AP as lambda B. Okay, fine. ಈಗ if I resolve this vector AP from your triangle law, okay, so first where you are reaching O to P in this direction, also how you are reaching P, O to A to P, correct? So I can resolve this as OP minus OA is equals to lambda B. Sarina, we are trying to find the equation which should be arbitrary. What is OP? R anta. What is OA? We have taken A. Okay, so I'm trying to find the equation for arbitrary. Arbitrary ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? R ಅನ್ನೋದು arbitrary because P was a arbitrary point. So R ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು A ನ shift ಮಾಡಿದ್ರೆ minus A becomes plus A, and this is your required equation of the straight line. Okay, where R is the vector, position vector of the arbitrary point P, A is the position vector of given point, B is the parallel vector. Sarina? Okay. So this is called vector equation. ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. Sarina? Okay. So fine, what we can do here is, what are the here? This has the ordinates like this. This has the ordinates like this. Okay. Yes. I'll just clear out this space. Yes. Okay. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? This is the equation. Okay. Just one second. Yes. From this, okay, from this what I can write? R minus A is equals to lambda B. This is what I can write. Howda? Yes. Okay. Or yes, okay, like this I can write. So this is a constant, it's a scale constant number. Now that means they will, they're all proportional. How the? So R denittu, sorry, P was X Y Z, A was X1 Y1 Z1. So now you are getting R minus A. Andre, if you take component wise, the first one will be X minus X1 and B then the let this vector has a direction ratios A, B, C. So that would be A. It is equals to lambda. Similarly, this will also be equals to lambda. And similarly, this will also be equal to lambda. Now, since their RHS is equal, so LHS will be equal. What I can write? X minus X1 by A, Y minus Y1 by B, Z minus Z1 by C. And this is the equation of a straight line in Cartesian form.
Okay, yes, this much you have to remember. What is the equation of line in vector form? R equals to a plus lambda b. What is the equation of a straight line in Cartesian form? X minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c, all equal to each other. x1, y1, z1 ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ the ordinates with respect to the point A. ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. XYZ is arbitrary point. ABC ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಯ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ ABC be the parallel direction ratios of your parallel vector. Okay, yes. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ denominator will become LMN because we know that they are proportional. ABC ಜಾಗದಲ್ಲಿ LMN ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, so I'll give you a moment, just go through this. If you have any doubts, you can drop the doubt in the chat box. Yes, there is one more way of writing it. P coordinates ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? XYZ. So OP vector can be written as xi plus yj plus zk. A to ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? x1 y1 z1. So its position vector can be written as x1i plus y1j plus z1k. Okay na? So ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ABC. So this vector can be written as AI plus BJ plus CK. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? A plus lambda B. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ? R minus A is equals to lambda B ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ R ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು? XI plus YJ plus ZK minus A. A ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿತ್ತು? X1I plus Y1J plus Z1K. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ B. B ಏನಿತ್ತು? AI plus BJ plus CK ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸರಿ? So this now this is vector minus vector. Yesterday's class we have studied how to subtract the vectors. ಹೇಗೆ? We have to subtract the vectors component wise. So I component, J component, K component. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X minus x1i plus y minus y1j plus z minus z1k. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ we have to multiply the scalar with each term. ಫೈನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿ ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಐ ಜೆ ಕೆ ಒಂದ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಜೆ ಕೆ ಒಂದ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ, ಅಥವಾ ಈ ಏನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ.
Similarly, what will get here? Y minus y1 divided by b equals to lambda. Here you'll get z minus z1 divided by c equals to lambda. So since RHS are equal, LHS will be equal. That is what we have done here. This is the equation of a line. Okay. ಈ theorem ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Rest all theorems are not asked as a question. Okay, fine. We'll move on to the next one. In here, the angle between two lines. Yes. So the next concept is angle between two lines. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Sorry, not for 3-dimensional. You have studied for 2-dimensional. If you have two lines like this, then again idu theta anta idre these opposite angles will be equal. It will also make one set here, correct? Say this is 5 and it is given by what? Tan theta equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 plus or minus anta kaltidira. Hauda? So for theta also you have derived, for phi also you have derived. Ishtu namge gottu. Okay, so if you have two intersecting lines, okay, so one ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, when you are talking with two lines, again there are cases. In first case, if they are parallel, okay, if they are parallel, what is the angle between them? Angle is not defined, but their inclination will be same. If the lines are perpendicular, then what is the angle between them? Pi by 2 or 90 degrees. ಒಂದು parallel ಇರ್ಬೋದು, perpendicular ಇರ್ಬೋದು. What is the third case? If they are intersecting. ಹೌದಾ? If they are intersecting, then what are the two cases? If this is the nature, if two lines are intersecting, ಒಂದು opposite angles theta, one more opposite angles will be phi, gamma, whatever you take. Okay, for that you have derived. Similarly, in 3-dimensional also, if you have two lines, if you have two straight lines, okay, of course, if the straight lines are perpendicular, the angle between them is 90. If the lines are parallel, their inclination will be same. Between them, angle is not defined. If they are intersecting, okay, so illi derivation illa nimge, just ನಾನು explain ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. You have two lines L1 and L2. Let this direction ratios are A1, B1, C1. Let this direction ratios are A2, B2, C2. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, let L1 and L2 be two lines passing through the origin. Okay. So take them such a way that they are passing through the origin. We can draw them. Okay. Anyhow, however you want. So L1 and L2. Yes. Okay. So A1, B1, C1 direction ratios, A2, B2 direction, C2 direction ratios of L1 and L2. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ OP and OQ. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ P ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ L1, L2 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ we can write the equation of this line. This is A1 plus lambda B1. This will be A2 plus lambda B2. This would be the equation. This would be the equation of the line. Okay. So suppose you have the equation of line. You can define the angle between them theta.
Okay, this derivation is very big and it is not prescribed in your syllabus. So I'll just indicate here directly what is the angle between them. It is given by cos theta equal to dot product of b1 b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. b1 ಅನ್ನೋದೇನು parallel vector of l1, b2 ಅನ್ನೋದೇನು parallel vector of b2 l2. Okay, so dot product and it is under modulus. If you want, it's actually very big, this one. Okay, so this is not prescribed for your syllabus. Just remember the formula. The angle between two intersecting lines. Yake intersecting? They could be parallel, they could be perpendicular. Then what is the third nature? They could be intersecting. And remember, if the lines are not parallel, when you extend, somewhere definitely they will intersect. ಕೊಟ್ಟಿರೋ diagram ನಲ್ಲಿ intersection ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, but if they are not parallel, they will intersect. Okay, so if the lines are intersecting, this is the angle between them. Cos theta equals to magnitude of dot product of b1 b2 divided by magnitude of b1 into b2. Okay, next concept. These all formulas you have to remember. Yes, that is in Cartesian form. In vector form, in Cartesian form, it is given by a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by the magnitudes a1 square plus b1 square plus c1 square, a2 square plus b2 square plus c2 square. That's it. Okay, yes. Now this is one extra I have added. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. cos theta ಗಿದೆ sin theta ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? We know that sin theta is what? Square root of 1 minus cos square theta from your identity. So you can apply this here. Yes, next. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, very 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 important. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ the magnitudes a1 square plus b1 square plus c1 square. Similarly, a2 square plus b2 square plus c2 square. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 0. ಹೌದಾ? ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನಾನು ಥೀಟಾನ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos 0 ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. What is cos 0? 1. Sorry, this parallel we are talking about with respect to vector, no? Okay, 1 second. If they are perpendicular, okay, what is the angle between them? 90 degrees. If I substitute here cos 90, what is cos 90? 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ LHS ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? a1 a2 ಉಳಿತು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಏನು ಉಳಿತು? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So if you are asked, check whether the lines are perpendicular, ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? 0 ಇದ್ರೆ ಹೌದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? We have seen yesterday. If the dot product is 0, then the vectors are perpendicular. So you have to check the dot product b1 b2 is 0 or not. If the dot product is 0, they are perpendicular. Okay, yes. Parallel condition. Parallel ಏನು ಗೊತ್ತು? Proportionality holds true. Yes or no? Proportionality holds true. Dot product ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If the lines are parallel, it will be simply equals to magnitude of A into magnitude of B. So it will be B1 dot B2 equals to magnitude of B1 into magnitude of B2. Cartesian nalli, their direction ratios will be proportional. Yesterday we have seen. So A1 by A2 will be proportional to B1 by B2. That will be proportional to C1 by C2. Proportional idre, they are parallel. Otherwise, same number ke barlila andre, they are not parallel.
Okay, yes. Next concept. Again, this is a concept without the derivation. Okay, without the derivation. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಾಟ್. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಹೌದಾ? Now we have a concept called as, now in two lines space the shortest distance between them is 0. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? if they intersect. Also if two lines in space are parallel, if they are parallel, then the shortest distance between them is the same perpendicular distance. Iden perpendicular distance ide, that itself is the distance. The length of perpendicular drawn from the point is same. Further, in space, if the lines are neither intersecting nor parallel, ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ನೇಚರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್, ಬರೆಯೋ ಬೋರ್ಡು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ತರ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. 3D ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್? ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಪೆನ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಈ ತರ. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ 3D ರೂಮ್. Okay, I am sitting in a 3D room here. Suppose one wall 3D plane I have taken. I have drawn these lines on the 3D plane. Okay, ನಾನು 3D plane ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ನಾನು 3D ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು, ಅದೇನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 8 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, however you want you can see 360 angle. ಹೌದಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3D. ಸರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಂಗಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ವ್ಯೂಗೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು?
ಸೇಮ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪೆನ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ? 2D ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3D. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. They never intersect. Okay, such lines are called as skew lines. Okay, so ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is the shortest distance between them, and this we are trying to find. Okay, and this is again without the derivation. If you have two skew lines, then the shortest distance between them d is defined by. Okay, so ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? L1 L2, its line is a2 plus lambda b2, this line is a1 plus lambda b1. ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ equation of a line. a1 ಅನ್ನೋದು position vector of a point that line passes through, b1 ಅನ್ನೋದು vector of its parallel vector. Similarly for this. Okay, using all this, this is the formula that you have to remember. Okay, derivation illa, the shortest distance between these line is modulus. Yake modulus? Because distance is never negative. Okay, negative ಬಂದ್ರು ಕೂಡ modulus ಹಾಕಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ತರದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? b1 ಕ್ರಾಸ್ b2. b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ b1 b2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2. This will give you the shortest distance between two skew lines. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, but you don't have any option, you have to remember the formula. Okay, so b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2. This is in which form? Vector form. ಅದೇ ತರ this is in Cartesian form. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಿ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದು a1 b1 c1 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? x2 ಆಯ್ತು. y ಮೈನಸ್ y2 z ಮೈನಸ್ z2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a2 b2 c2. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ formula for distance between, shortest distance between skew lines. Okay, ನೋಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲಿರೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತರ ಫಸ್ಟ್ ರೋ x2 minus x1. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a1 b1 c1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a2 b2 c2. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? b1 c2 ಮೈನಸ್ b2 c1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್? a1 c2 ಮೈನಸ್ a2 c1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? a1 b2 minus a2 b1 the whole square, because it is magnitude. Okay, so these many formulas you have to remember. And yes, last, distance between two parallel lines. ಹೌದಾ? ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ b cross a2 minus a1 divided by magnitude of b. Okay, so these many, this is again without the derivation. These many you have to remember, and this is the end of your chapter, 3-dimensional geometry.
Okay, yes, so please make the formulas perfect. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? And this chapter is of 6 marks in the annual exam. Okay, any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Fine, I'll end the class here. Thank you everyone. See you in the next class with next chapter.